करताते कृपाल प्यारा आज्ञा विश्वास माया है गत गत दे विच वसदा सोना दिल में नहीं पाया है दुनिया दे सब है मच के एक शब्द रस खा गया दर्शन भरा दुखिया वाले साचा सतगुरु आ गया तप दे तारे आके राम दमी बरसा गया दर्शन दुखिया वाले साचा सतगुरु आ गया बहुत वेरी गुड Okay, now you can ask your questions. Sanjay, I have a tricky karma question. When we have to endure some kind of physical karma, it may require some suffering and maybe some medical expenses. Should we experience these karmas as they come and trust in the Masters to guide us and protect us through these difficult times? Or is it best to plan ahead and purchase medical insurance policies that would pay for most of our medical expenses and perhaps avoid a financial crisis and continue on with our lives and be in debt? I don't understand this problem and I would like to have a solution to clarify. Maybe there's another way altogether different. मेरा कर्मों के बारे में एक अजीबोगरीब सवाल है। अगर हमारे कर्मों के अंदर बीमारी आने वाली है जिसके अंदर हमें शारीरिक रूप से भी तकलीफ उठानी पड़ेगी और कुछ डॉक्टरी का भी खर्चा उसमें करना पड़ेगा, दवाइयों के लिए भी खर्चा वगैरह करना पड़ेगा, तो क्या इस तरह का जो कर्म हमारे ऊपर आता है जब वो आता है तब हमें उसको बर्दाश्त करना चाहिए जैसे भी वो आता है और सब कुछ गुरु के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए और उसको माना मान के स्वीकार करना चाहिए, या उस आने वाले कर्म के बारे में पहले से योजना बनानी चाहिए और जैसे बीमा पॉलिसियाँ होती हैं बीमारी के खर्चे का देखभाल करने के लिए उस तरह की पॉलिसी ले लेनी चाहिए या क्या करना चाहिए? इसके बारे में मुझे अभी तक कभी समझ नहीं आई है और मैं चाहूँगा कि आप हमें समझाएं, क्योंकि जब इस तरह से अचानक खर्चा आता है और कर्मों का भुगतान करते हुए जब दवाई वगैरह के लिए खर्च काफ़ी करना पड़ता है तो काफ़ी पैसे की भी परेशानी लोगों को हो जाती है। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं थानू बजाए अपनी तरफों कुछ दसन दी
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਉਧਰਾ ਦਿੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਧਰਾਇਆ ਹੈ। It is a very good question. Now, instead of saying anything of my own in answer to this question, I would like to repeat what Master Sawan Singh had said. I have said this many times earlier in the Satsang. ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਅੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कीन सो तस फल चाका. In his satsang or the writings, even Master Kripal Singh has confirmed this very fact, and even Tulsi Sahib had said that in this world or in this world, karmas are the main principle, are the main thing. Whatever one has sown, he tastes or he harvests only that. महाराज सावण सिंह ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। Master Sawan Singh ji used to say that a soul enters the womb of the mother later, but before the soul enters the womb of mother, her prarabdha or the fate karmas are determined. That means that pains, happiness, richness, poverty, good health, sickness are the 6 things which are written in our fate, and things happen in our life according to what is written in our fate karmas. Now the soul is confused because he does not know that why he is suffering and why all this is happening, because the soul does not know the fact that she is suffering on the account of her own karmas. तुलसी साहब कहते हैं पहले बनी प्रालब्ध पिछे बनया शरीर तुलसी दासा खेल अचर्ज है पर मन नहीं बनता तीर. Tulsi Sahib says that first the prarabdha or the fate karmas were made and then the body was created. Tulsi says that this is a unique play, but our mind does not believe in this. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। At the time of the initiation, all of you are told that we are not the bodies, we are the souls, and we have been given the bodies to pay off our karmas. तो महाराज कृपाल ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਲਬਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਸੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Master Kripal Singh used to say that the arrow which has already been shot cannot be brought back. Whatever is done. Whatever fate karmas are determined, they are determined, and there is no way you can make any changes or alterations in that. Masters do not touch our fate karmas. They do connect us with the Shabad Naam so that it may become easier for us to bear the consequences or the sufferings which are written in our fate karmas. क्योंकि सदा दस्या जाता है कि साड़ी आत्मा उपर ये 3 खोल अस्थूल सूक्ष्म कारण चढ़े हुए हैं जिमें एक पिंजरे में दूसरा है दूसरे ही तीसरा है। तो जो अस्थूल जगत है ये सूक्ष्म दे विचों ही निकलिया है और जे असी संतां दे कहण दे मुताबक अपनी आत्मा तो ये अस्थूल पड़दा ला के सूक्ष्म दे विच पहुंच जाइए तो हर घटना का सानू ज्ञान हो जाता है। एक घटना के पिछे कारण की है क्यों घटी है किताब की तरह ये खुल जाता है। Always we are told
that on our soul there are three covers: physical, astral, and causal. It is like one cage is in another cage, and those two cages are in the third one. So if we know how to rise above the physical body, and if we know how to remove this physical cover, we can easily get into the astral cover, or we can easily start working in the astral plane, and then we can easily see that what karma of our past has led us to this suffering, or what is the reason for this particular suffering which we are having in this present time. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਦ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਵਕ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Master Kirpal Singh Ji used to say that when the masters give the initiation, at that time they make such an arrangement within the disciple that he is paying off his karmas, and along with paying off the karmas, he is also doing the progress in the meditations. ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਅਸਤੂਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਖ ਦੀ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. This realm of negative power, this physical plane where we are living now, is the country of negative power, and in this plane or in this country the law of taking revenge prevails. Whatever deed one has done, he has to suffer the consequences of that deed in the same way. Suppose if someone has taken out an eye of somebody, his eye will be taken out. If not in this lifetime, in the next lifetime, in the same way, exactly in the same way, the karma which one has done, he has to pay off his karma. ਤੋ ਦਿਆਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ. In the realm of the positive power, there is nothing like revenge. Over there it is only forgiveness. So when we leave this realm of negative power and when we go to the positive power, then we are forgiven. Masters come in this world to take us only to that plane. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂੰ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ. Guru Nanak Sahib said that, "O brother, do not blame anyone. If anyone has to be blamed, it should be your own deeds, your own karmas. Whatever I have done, I am suffering on the account of that. Do not blame anyone else." ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਰਾਰਾ ਹੈ. O soul, why do you blame others when everything which you are going through, or all the sufferings which you are going through, is your own doing? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈਏ. ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ. ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਹ ਅਪੌਕਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਉਟਾਲ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ. Now the thing about making some arrangements ourselves to avoid the karmas or to take care of ourselves when we have to endure or when we have to suffer those karmas, that is correct, and one can do something in that. Like when you go to the astrologers, when you go to the fortune tellers, they can tell you that what is going to happen in your life or what is bothering you and how to remove the effect of certain planets and things like that, and how to avoid all those happenings. But it is the experience of the perfect masters
that even though they might be able to tell you that what is going to happen in your life, but as far as the karmas are concerned, there is no way, no one can avoid those karmas, no one can change those karmas. You will have to suffer those karmas. ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। Neither the saints themselves go to such fortune tellers, nor do they tell us to go there. They do not believe in them, and they don't tell us to believe in them either. They tell us that, oh dear friend, whatever writing the Creator has written in our fate, there is no one who can erase that. ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੇਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਵੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਦਿਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਪ ਲਈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਿੰਦ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਮੀਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮੀਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਦੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੰਡਤ ਦੀ ਕਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾ ਤਰੇ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਘਟੇ। I will tell you a story of my distant relative. Once he went to a fortune teller who told him, after doing some calculations, that after a few months, on one certain month, he will be visiting his relative, and if he goes to visit his relative in that month, he will become very sick, and it is possible that he may not survive once he gets sick over there. Now, when that relative of mine came to know about that, he became very worried, and he started thinking about that time all the times, and it was like a very heavy burden on his head. Anyway, in that particular month which that fortune teller had told him, he did not go to visit his another relative, but a month later he went to visit his relative, and there he got sick. Now because he got sick, he remembered what the fortune teller had told him, and then he became convinced, he became sure that now he is not going to survive, he is going to die. So then
the other relatives, they came to me and they told me that he is about to leave the body and I should rush, I should go there. In those days, I used to practice Ayurveda. So I at once took the jeep, and it was like a distance of 2 hours. So we drove for like 2 hours, and when I got there, I looked at him and I gave him the medicine and I told him that you are not going to die. He told me that I know that you do not believe in all these pundits and the fortune tellers, but whatever he told me, that is becoming now, that is happening now. I have become sick and I'm not going to live anymore. I'm going to die. So then he went on telling me all things about his home and the other things, as if he was going to leave the body right then. But I told him that I am a doctor and I'm giving you the medicine in the name of my beloved Lord, seeking the support of God Almighty. And I can tell you for sure that I will not let you die now. You will take my medicine and after a few hours you will be alright. You will not die today. One day everyone has to die, so I don't know that when you will die, but not today. My medicine will not let you die today. So I gave him the medicine and then I had to come back. So his family members started doing some good omens and bad omens and things like that, like the Indian people do. So I told them that there is no need to do all that, because Guru Nanak Sahib had said that only those people who do not believe in God, they believe in all this good and bad omen, and I don't believe in them, so you don't do those things. And don't worry about this person, he will be alright. By the time I will reach my home, he will be alright. So when I was gone, he became alright, but still he said that I know that Babaji does not believe in all this fortune telling business, but whatever that Pandit told me, that became true. And he told me that I will become sick and I will not live, but at least one part of him, whatever he said, it became true. So I told him that no, it is not because of that you became sick. It is because of the medicine I gave you that you have become alright. You should have not believed. It was only because you were thinking about that fortune teller that it was such a heavy burden on you. So dear ones, to think about something and to worry about something which might happen in the future, who knows whether it will happen or not. It is possible that it might not even happen. So to become sick, just thinking about becoming sick in the future is not a wise thing. तो प्यारिਓ, ਮੈਂ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮੇ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ। I do not consider taking the insurance policy as a bad thing. It is a very good scheme, and if anyone can afford to have the insurance policy, then he should have it. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸਾਥ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਛ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ। ਔਰ ਕੁਛ स्वामी जी महाराज कहते दुख की घड़ी गनीमत जानो, क्योंकि सुख दे विच मन स्वामी जी कहते गाफल हुंदा है, तो दुख दे विच साडे मन की जिहड़ी झुकाव हुंदा है वो परमात्मा की तरफ हुंदा है। और कुछ असी अंदरों अंदरी फरियाद भी करते हैं कि सानू बख्शो, तो कुछ पैसे नाल भुगतान हो जाता है, कुछ अंदरों सच्चे दिलों असी फरियाद भी करते हैं और कुछ साडा वो पैसे ना भुगतान भी हल्का होता रहता है। But the question is that should we endure the pain of the karmas as it comes, or should we make any arrangements for it? You know that, dear ones, all the masters have said that whenever we get sick, we should get the treatment, we should get the medicine for it, and at the same time we should accept it as the will of Lord.
Because when we will accept it as the will of Lord, we will think, we will say to ourselves that it is our own karmas which we are paying off, and there is no one else to be hold responsible for that karma. It is all our doing which we are suffering, and by going to the doctors and getting the treatments from them, we are paying off some of the debts which we might have with those doctors. Some give and take is finished with those doctors, and also when we are accepting it as the will of the Master, then we become more grateful to him. Swamiji Maharaj had said that we should understand the moment of pain as the blessed one, because in the moment of pain, as we pray to the Master for his help, at the same time we also have our attention towards the Master. Our soul is inclined to him because we are asking for his help. So whenever we get sick, we should get the treatment from the doctors, because the debt which we might have with the doctors and the other people involved in that may be paid off by that, and also some debt of the karma is also paid off by going to the doctors and getting the treatment. And along with that, we should understand it as the will of Lord, and we should keep our attention towards him, so that the burden of the karmas also may get paid off. तो संत सानू हत्थ ते हत्थ धर के बहन नूं कदे भी नहीं कहंदे, वो कहंदे पुरुषार्थ करना इंसान दा पहला फर्ज है. Masters never tell us that you should sit idle, keeping your one hand on the another. They tell us that it is your first responsibility to make the efforts. बीमारियां रोग सानू दो प्रकार दे लगदे है. अगर जे असीं ठंडे दिल नाल सोचीए तो सानू उन्हां दा भी पता होना लगना कोई मुश्किल नहीं हुंदा. एक तो ऐसी बीमारी है, ऐसा रोग है जिहड़ा कि साडी अपनी गलती की वजह दे नाल वो लग्या होया है. वो थोड़े जे उपाव नाल वो रोग खत्म हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है. एक हुंदा है कर्मा दा रोग, कर्मा करके बीमारी वो भोगे बिना नहीं जाती गी. लेकिन दवाई जो है मैं पहले ही दस्या सी, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ जो डॉक्टर ਦਾ देना लेना है, जो दवाई ਤੇ पैसा लगना है, वो साडा बोझा हल्का ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है. Sickness or the diseases are of two kinds, and if we look at them very carefully, if we pay attention to the sicknesses or the diseases which we are suffering, we can easily tell that what kind of sickness or the disease is that. One sickness is the sickness due to our carelessness. There are many sicknesses or the diseases which we get because we are not taking good care of our body, and just by looking at our body with little bit of more attention and by taking good care of our body, those kind of sicknesses or diseases can be easily removed, and we do not have to suffer a lot of pain in that. The other kind of sickness or the disease is the disease or sickness which we get because of our karmas. You may call it as the karmic disease also. That disease or that sickness does not go away until we suffer, until we endure the pain of the karmas in that. And whenever we get into that kind of sickness or disease, it is better for us to suffer, endure the pain, and it is better for us to pay off the debts, because by paying off the karmas through that kind of disease, the burden or the load of the karmas which we are carrying on our head becomes less. तो अगर इलाज कराउण दे बावजूद सानू सफलता नहीं मिलदी तो साडा ये भी फर्ज नहीं बनदा गा कि असी गुरु अंदर भगवान दे अंदर नुक्स कढिए कि साडी मदद नहीं हो रही. मुनासिब मदद वो साडी जरूर करदा है. इहे जे मौकिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ बर्दाश्त तो कम लेना चाहिए. भाणा मनन दे विच ही फायदा हुंदा है. If we do not become successful, or in other words, if we do not get cured, even after taking all kind of treatments, we should not find faults in the Master. We should not get upset. We should not say that we are not being helped by the Master, because Master is extending his physical help to us. Whatever is appropriate, he is helping us in that way. And in those circumstances, it is better for us to accept the will of the Master as it is. अजर वेद दे अंदर जिथे बूटियां दा वर्णन किया गया है,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਅੱਛੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਫੋੜਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ ਉਸ ਫੋੜੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੋੜੇ ਦਾ ਅਵਧੀ ਪੁੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪੁੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਉਹਦੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅਵਧੀ ਜੋ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਖੁਦ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਫੋੜੇ ਫੁੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। In Ayurveda, where all the herbs are described, there is written a story about Gorakhnath. He was a great meditator, and once he had a boil in his head. For 12 years he suffered the pain of it, even though he tried many different remedies, but he could not get rid of that boil. So after suffering for 12 years, when the time of his karmas was almost over, there was an herb which was growing right next to the place where he used to burn his fire. That herb said that Gorakh, if you will use me on your boil, then I can make you all right, your boil can be removed. Gorakhnath had the knowledge of the philosophy of the karmas and he knew that now the time of his suffering from that boil is almost over. But he said that I know that this karma is almost over now, but since you have spoken up, even though you were growing right next to my fireplace for such a long time, but you never said anything earlier, but today because you have spoken, I give you this boon that from now onwards you will be called as Gorakh Mundi and people will use it for the treatment of the boils and things like that. So nowadays people use that herb a lot to remove the boils and the ulcers. जब ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤਨੋ ਮਨੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਜਲਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਸ਼ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। While we are paying off our karmas and when we go to a doctor has a lot of sympathy for us. He has good wishes for us because you know that no doctor wants that his patient should suffer. He wants that the patient should be comfortable, the patient should get cured so that the doctor also may get glorified. He may also become well known. But if our karmas are still there and if we are still supposed to suffer more karmas and if the treatment of that doctor does not work, we should not find faults in the doctor because there is no fault in the doctor. He is doing his best. He has all sympathy for us and he has good wishes for us and he is doing whatever he can. But because of those karmas which we still have to pay off, we are not getting cured. So in such circumstances, instead of finding faults in the doctor, we should just remain patient and we should accept the will of Lord and wait for the time so that those karmas get paid off and then we will become all right. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਲੈਣ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Master Savan Singh ji often used to talk in the Satsang about this line of karmas, that how
even in our next lifetime we have to go and take up the same form in order to pay the karmas, and how we have to get into the same kind of conditions, and how we have to do the things exactly in the same way in order to pay off the karmas which we have done in this lifetime. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਾਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਇੱਧਰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਠਾਨ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘੋੜੀ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋੜੀ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਪਾਸ 2500 ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦਾ ਬਾਣੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਕੜਾ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੂੜ ਪਿਆਰਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤਵੀਤ ਤਾਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਲੜਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਦਮ ਕੀਤਾ, ਲੜਕਾ ਕੁਛ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਹੱਥ ਡਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2.5 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਆਮ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਾਂ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ 2500 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆ 2.5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਹੈ 2.5 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਣਕਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਆ ਰੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ, ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹੋ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਨੋ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਏ, ਪਰੋਸੇ ਖਾਣੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਰੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਣਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਤਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਘੋੜੀ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਉਹਦਾ 2500 ਰੁਪਈਆ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਲੜਕਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਿਣਕੇਗੀ। ਆਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਪਾਹੀ ਹਿਣਕਦੀ ਹੈ ਘੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਵਾਂ? ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਵਾਕਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Master Sawan Singh ji used to tell this story of the times when he used to work in the army, that once when they were posted in the area of frontier, over there, you know that in the armies they have the canteens, and usually the canteen contractor is a kind of trader or kind of merchant, and usually the soldiers, they keep their savings with that canteen contractor, so that when they go back to their homes, when they go for vacation, they take all the money or whatever they have saved from that person, from that canteen contractor. So Master Sawan Singh ji used to say that there was one merchant over there who was the canteen contractor, and there was one soldier who, once it so happened that the Pathans in that area had become rebellious and they were fighting with the army. So once a soldier who was on his mare was dragged into the area of Pathans by force. The mare did that and the soldier could not control the mare, and as a result the Pathans shot that soldier, and also they shot at the mare, and she also died there. Now whatever account or whatever money or things like that that soldier owed to the army, that was all taken care of. The government or the army, they gave all the money and everything to his relative. But the money which he had deposited with that canteen contractor, which was like 2,500 rupees, nobody knew about that money, and even that merchant, that contractor, he did not reveal that and he did not give that to anybody. So he just kept it with him. After some time the same soldier was born as the son of that merchant, and by that time that merchant had given up his job as the canteen contractor of the army, and he had moved to a town called Saharanpur. Master Sawan Singh knew this merchant because he was in his army, in his army. So once when Master Sawan Singh was coming back from Haridwar, on the way he met this merchant, and because they were the old friends, he invited Master Sawan Singh to his home. And over there, after something happened, he told him the whole story. What happened was, in that story, that after that soldier was born as the son of that merchant, he grew up, and when he grew old enough to get married, the merchant got him married. But right after his marriage, he became sick. Because the merchant had a lot of money, he spent a lot in getting him treated, but nothing worked on him.
After he was disappointed from all the directions, after going to all the doctors when nothing worked and when he became disappointed, he thought of going to the healers and to those people who give the amulets and things like that, thinking that maybe their prayers or their treatment will do something good to his son. So he went outside his town, and from there he called one Maulvi, or the guy who was a healer. So when that healer came to his home, he did some kind of prayers and he gave him an amulet. And he responded to that treatment. His son opened up his eyes and the merchant became very happy. And he said that today is the first time when my son has opened his eyes like this. He seems to be much better. And at once he put his hand in the pocket to take out some money and to give to that Maulvi. But he could find only 2.5 rupees in his pocket on that day. He gave him that money, saying that usually I have a lot of money, but today I have only this much. But with your one treatment, he has become better. When you will come again this evening to give him more treatment, I will please you more, I will give you more money. So the Maulvi also said that I will come back in the evening to give him more treatment and then he will be alright. But after some time, after that Maulvi left, the merchant asked his son that, dear son, are you feeling any better? His son said that, don't you recognize me? I am not your son. I am the soldier. You had taken away my 2,500 rupees and I have come in this life only to take back the money which you had taken. And if you have kept the account, you will know that you owed me only 2.5 rupees. And this also I have made you give to that Maulvi. And now my account with you is all clear. And now I am leaving. And the wife whom I have married is in fact the mayor who took me in the Pathan's area or in the enemy's area. And she became the cause of my death in my earlier life. And this is the punishment for her, that for the rest of her life she will go on weeping and mourning my death. And after saying this, he died. So because that boy had already told the merchant the reality, so that is why he did not have anything to weep for, because he knew that he is not the son, he was not his son, and he had come, or he had taken up the body of his son, or he had come as his son only to finish his give and take. So that is why that merchant did not cry for him, he did not mourn his death. So when Master Sant Singh, on his way back from Hardwar, stopped at his home, he invited Master Sant Singh to stay there overnight, and he cooked many good delicious foods. So when the food was being cooked, everybody in the neighborhood was talking that, look at this man, he is not worried, he did not cry for his young son, and you see that he did not cry for him, and now he is preparing good foods and like that. Even his wife and his daughter-in-law, the wife of that boy, were also crying. So when the food was presented to Master Sant Singh, at the same time he also heard the voice of crying of the women. Master Sant Singh asked him that, who are these people crying, what is all this? So that much amount of money he was supposed to give to that soldier, he had given that, and he had finished his give and take with him. That is why he did not feel sorry and he did not weep. Master Sant Singh often used to tell this story in the Satsang, and this shows that how we have to finish our give and take, how we have to finish our karmas exactly in the same way as we have made them. हाँ भाई, सवाल प्रेमी का बड़ा सब दे लिए अच्छा सीगा। इस ते बहुत कुछ बोलिया जा सकता है, लेकिन टाइम हो गया है। सब नूं चंगा यही है कि असी फैले ख्याल नूं सिमर दे जरिए इकट्ठा करिए, तीसरे तल ते एकाग्र होइए, अंदर जाके ही असली फिलासफी का पता लगता है ये घटना क्यों घटी, ये असी किस कर्म का लेखा जोखा दे रहे हैं। It was a very good question of this year one, and
it was good for everyone. There is so much more I can talk on this subject, but you know that we do not have much time left. The best thing for all of us to do would be to withdraw our attention from all the outer things, and by doing the Simran, we should come to the eye center, go within, because only by going within, only after going within, can we know the philosophy of this karmas, and only after going within can we know that why all the things which happen in our life, why they are happening, and what is the reason behind their happenings at this time. ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। In order to maintain the good health, all the saints and Mahatmas have themselves taken the medicine, or they take the treatment, and they tell us that we should not remain effortless, we should not remain idle, we should also make efforts, and we should also take the medicine whenever it is needed, so that by maintaining good health we can easily pay off the karmas which we have to suffer. Please make the line, don't leave anything here.